সুপ্রিয় দর্শক, বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘটে যাওয়া বিস্ময়কর কিছু অদ্ভুত খবরাখবর নিয়ে মিলেনিয়াম টিভি ইউএসএর ধারাবাহিক অনুষ্ঠান বিশ্বের বিস্ময় অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শেখ রায়হান। আমি রফিক প্রামাণিক। প্রিয় দর্শক, মিলেনিয়াম টিভি ইউএসএর ধারাবাহিক অনুষ্ঠানটির আজকের এই পর্বে আপনাদেরকে যে বিষয়টি আমরা প্রথমে দেখাতে চাচ্ছি, যে বিষয়টি আপনাদের সামনে প্রথমে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি, আর সেটা হলো যে আমরা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নাম আমরা সবাই শুনেছি এবং তিনি অনেক যুদ্ধ জয় করেছেন, এটা আমরা সবাই জানি। তো যুদ্ধ জয়ের পর যে যুদ্ধ জয়টাকে যেভাবে সেলিব্রেট করা হয়, সেই সেলিব্রেশন তারা করেছেন এই কিছুদিন আগে। আমরা তারা কিভাবে সেই যুদ্ধকে সেলিব্রেট করলো, যুদ্ধ জয়কে সেলিব্রেট করলো, আমরা সেই বিষয়টি দেখে আসবো। সুপ্রিয় দর্শক, চলুন দেখে আসি তাদের সেই যুদ্ধ জয়ের সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানটি। A battle cry calls soldiers to arms. Over 1,000 costume soldiers from 17 countries gathered at Svarosna in the Czech Republic to reenact one of 19th century's most famous wars. The Battle of Three Emperors, or the Battle of Austerlitz, was fought here in 1805, when Napoleon's soldiers, greatly outnumbered, defeated the combined forces of the Russian and Holy Roman empires. Napoleonic-era expert Professor Oleg Sokolov. The weather was practically the same as today, only the morning was more foggy and it was colder, below zero. The fog was covering the ground till 8 to 8:30, but it was bright sunny weather like today. Napoleon's victory here is regarded by many historians as his most impressive. And 18,000 troops died from both sides in just the one day of fighting. Canadian actor Mark Schneider plays the role of the French emperor. For me, I think it's important to tell the story, the history. I often say the great quote from the historian Santayana, who says, "Those who do not learn from history are condemned to repeat it." And hopefully this battle is a reminder of the past for both the performers as well as spectators. নেপোলিয়নকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তার অবিস্মরণীয় যে যুদ্ধ জয়ের ঘটনাটি, সেটার যে মহড়া, সেটা আমরা দেখলাম। এ পর্যায়ে আমরা আরেকটি ছোটোখাটো যুদ্ধে যাচ্ছি। সেটা যুদ্ধ নয়, সেটা হলো যে এক মনিব তার পোষা কুকুরকে রক্ষা করছেন ক্যাঙ্গারুর হাত থেকে। সেটাও ওয়ান কাইন্ড অফ যুদ্ধ, বাট তার একটা পোষা কুকুরের জন্য একজন মনিবের একটা ঝুঁকি নিয়ে, জীবনের একটা ঝুঁকি নিয়ে সে তার কুকুরের প্রতি যে ভালোবাসা, সেটার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখব। চলুন আমরা দেখে আসি কুকুরকে রক্ষার যে ঘটনাটি, এটা আমরা দেখে আসি। We're all looking forward to seeing Max on a board, when, to our horror, it turns out to be something else altogether. Oh no! Here! Hey! Go, just there! Well, go! But all is not as it seems. The big buck actually has hold of the dog, not the other way around. As Greg runs in, we realise this could get dangerous. Let it go, dogs, let's go. Now the dog's coming. Well, we're not sure what's going on here, but the Roo has the dog, not the other way around. Max calmly waits for his owner to come and help. The buckaroo sees the odds stacking against him and tries to gut the dog with his claws one last time. His powerful arms anchor the dog by the breastplate as Max doubles his efforts to escape. Finally, the Roo switches his attention to Tonks and sizes up the human to be his next victim. Tonks gives the kangaroo his space, but the cranky buck comes forward, ready to attack. To save himself, he launches a right hand to the kangaroo's snout. The punch swivels the Roo's head as he throws his claws out to grapple and gouge. Then they eye each other off. Tonks makes the right decision again and backs off, leaving the buck stunned as to what has just taken place. He continues to stand his ground, like he has done many times before when fighting for breeding rights against other big boomers like himself. He eyes off Tonks again, possibly contemplating some revenge for the clip on the snoz. Luckily for everyone involved though, he decides enough is enough and goes about his day. প্রিয় দর্শক, আমরা দেখলাম একটি কুকুরকে তার মনিব কিভাবে একটি ক্যাঙ্গারুর হাত থেকে রক্ষা করল। এবার
আরেকটি ভিন্ন প্রসঙ্গে আমরা যেতে চাচ্ছি, কম্পিটিশনে যাচ্ছি, একটা ভিন্ন ধর্মীয় কম্পিটিশন। কম্পিটিশনটা একটু ভিন্ন ধর্মী, আপনি ঠিক বলেছেন। সেই কম্পিটিশনটা হচ্ছে, আমরা আসলে মানুষে মানুষে কম্পিটিশন হয় সেটা আমরা জানি, প্রাণীতে প্রাণীতে কম্পিটিশন হয় সেটা আমরা জানি, কিন্তু এবারের যে কম্পিটিশনটা আমরা দেখব, রাইট, মানুষ এবং প্রাণী, আর সেটা হচ্ছে কম্পিটিশনটা খাবার, রাইট, খাবার নিয়ে কুকুর এবং মানুষের মধ্যে সেই প্রতিযোগিতা, এবং সেটা হচ্ছে স্প্যাগেটি খাবার নিয়ে। আমরা চলুন দেখে আসি কুকুর এবং মানুষের মাঝে প্রতিযোগিতাটি। It's the eating competition you've all been waiting for. Man versus dog. First round, spaghetti. Dog wins. Now for the second round. Roast beef. No contest. Third round, candy. It's a blowout. Fourth round is man's pick. Baby carrots. Dog doesn't even want to win this round. Okay, it's time to turn this competition on its head. Dog's choice for final round, wet dog food. Dog wins! Dog wins! সুপ্রিয় দর্শক, এ পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতি নিচ্ছি, সঙ্গেই থাকুন, আসছি আরও কিছু নতুন খবরাখবর নিয়ে। প্রিয় দর্শক, বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম মিলেনিয়াম টিভি ইউএসএর বিশেষ আয়োজন বিশ্বের বিস্ময় অনুষ্ঠানটিতে, এবং আপনাদের সবাইকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানটি দেখবার জন্য, এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকবার জন্য। আমরা এ পর্যায়ে রোলার কোস্টারের দিকে যাচ্ছি। সাধারণত বিভিন্ন পিকনিক স্পটে আমরা দেখে থাকি যে একটা মজার ইভেন্ট, সেটা ছোট বড় সবার জন্যই, সেটা রোলার কোস্টার, এবং খুবই অ্যাডভেঞ্চারাস, এবং অনেকেই এটাকে ভয় পেয়ে থাকেন এই রোলার কোস্টার রাইডটিকে। আমরা ভার্চুয়াল একটা রোলার কোস্টার দেখতে যাচ্ছি দর্শক, আপনাদেরকে নিয়ে। চলুন দেখে আসি। প্রিয় দর্শক,
আপনারা নিশ্চয়ই ভয় পাননি এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনারা এই সেগমেন্টটিকে খুব এনজয় করেছেন এবং আমরাও কিন্তু এনজয় করেছি। প্রিয় দর্শক, এবার আরেকটি ভিন্নধর্মী আয়োজন আপনাদের জন্য রয়েছে এবং আমরা সেটি উপস্থাপন করতে যাচ্ছি আপনাদের সামনে, আর সেটি হচ্ছে মেঘের উপর সার্ফিং। আপনি কি কখনো দেখেছেন সেটি? মেঘের উপর সার্ফিং অনেক ঝুঁকিপূর্ণ একটা কাজ। আমরা সাধারণত সমুদ্রে তলদেশে সমুদ্র পৃষ্ঠে পাহাড়ের বরফের উপরে আমরা সার্ফিং করতে দেখি, কিন্তু মেঘের উপর যে সার্ফিং সেটা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ একটা এবং নিশ্চয়ই মজারও এবং আগ্রহ তৈরি করার মতো। চলুন আমরা দেখে আসি মেঘের উপর সার্ফিং কিভাবে করা হয়। সুপ্রিয় দর্শক, চলুন দেখে আসি। People always ask me where my favorite place to jump is, and I think they're often surprised when I tell them it's Florida. There's something about the weather here that, you know, every afternoon usually just builds these amazing structures, and you can kind of go cruising through the clouds at sunset. It's an adventure we're chasing. You know, there's many different levels of adventure on every single one of these jumps. As much as the plans that we all kind of have set in, it's all happening very, very fast. And the whole thing begins with that launch. All of a sudden, once you enter into this cloud, the whole perspective changes. It's like you're locked into this fully white room. You're taking on stuff at like 200 miles per hour in any one direction. Fun jump, gorgeous. It's been really an inspiring coordination of many different groups and factors aiding towards this really special mission. We could be talking about getting some lightning in there. He's able to really tell us, hey, this is going to build at this time, this is what we're anticipating. If we're looking for lightning, this is what's possible. And we're really chasing something very specific. This cloud kind of moved in and started just lighting up the sky. We were basically throwing our gear on the plane, getting geared up and taking off, trying to race to still have a little bit of light. It is you utterly raw in an element of which you are not used to being at the bottom of the food chain. Holy smokes! Wow! Wow. Just wow. That was freaking awesome. It's the opportunity to show a really amazing, beautiful place on this earth that anybody could daydream about and no one can get to go see. Thank you, Florida! আমরা দেখলাম মেঘের উপর সার্ফিং। আশা করি আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে এবং আপনারা নিশ্চয়ই মজা পেয়েছেন। এবার আমরা যাচ্ছি সার্কাস। গত পর্বে আমরা একটা সার্কাস শুরু করেছিলাম, তো আরেকটা ভিন্নধর্মী সার্কাস আপনাদেরকে দেখাচ্ছি।
সেটা হলো দ্য আর্ট অফ ফ্লাইট, একটা সার্কাস আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি, সেই সার্কাসটা চলুন দেখে আসি। Love the feeling of flying. What we do is dangerous. Knowing that someone is looking out for you is so important. We have trainings mostly to maintain what we do in the show. My name is Zane Fraser and I'm a flying trapeze artist. Tighten up! There's a lot of dangers. It would be a long list to go over every single thing that could possibly go wrong. No, it's okay. Just a little bit late and short. My name is Miguel Vargas. I'm a fifth generation circus performer. I began doing trapeze at the age of 7. I am the coach of the trapeze team. Tighten up! It's a very important thing to know that you have a coach on your side. Nice! He understands when we as flyers are going through a bit of a mental block, we're nervous, we're trying something new. Remember, I want you to get it turning fast, get into it quick, nice and tight, and then open up a little earlier and faster. Work it, work it. You can still put a little bit more on your swing, you're a little bit low. We do the same show for the most part every night. They have to really trust in their trainings and trust in themselves. They've done the repetitions and the muscle memory, just trust in themselves that they just have to let go. One of the best things about what we do is when we get to see people who have just watched the show. To see the joy that a show like this brings the audience is really rewarding. Seeing the hard work and training and everything just pay off. It's very gratifying. They all want to succeed and we all want to succeed as a team. প্রিয় দর্শক, দেখতে দেখতে আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছি। আপনাদের কাছ থেকে আমাদের বিদায় নিতে হবে। আমরা নির্দিষ্ট সময় নিয়ে আপনাদের কাছে আসি এই অনুষ্ঠানটি, বিস্ময় অনুষ্ঠানটি নিয়ে। আগামী পর্বে আরও কিছু বিস্ময়কর কিছু জিনিস নিয়ে, অবিস্মরণীয় কিছু অদ্ভুত কিছু ঘটনাপ্রবাহ, মজার কিছু বিষয় নিয়ে আপনাদের মাঝে আসবো। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।